Hallo und willkommen zu unserem heutigen Video. Heute geht es ein der aufregendsten und technologisch fortschrittlichsten Supersportwagen der Welt, den Ferrari SF90 Stradale 2026. Dieses Fahrzeug definiert, was Intensität auf wir reden Bejutet und zeigt deutlich, why Ferrari die Zukunft der Geschwindigkeit interpretiert. Wenn du Autos liebst, wirst du dieses Meisterwerk aus Maranello nicht verpassen wollen. Wenn man den SF90 Stradale von vorn betrachtet, fällt sofort die aggressive Linienführung auf. Die Front wirkt wie aus einem Guss, scharf kann, groß Luftinlass und ein tiefer, breiter Luftinlass, der dafür sorgt, dass der Motor perfekt atmen kann. Die Scheinwerfer sind schlank und futuristisch, sie geben dem Wagen einen durchdringenden Blick, als würde direkt auf die Straße starren. Von der Seite wirkt der SF90 dynamisch und elegant zugleich. Die langen proportionierten Linien, die markenden Seitenschwiller und die muskulösen Radhäuser verleihen ihm einfließende Dynamik, selbst wenn steht. Die Türen öffnen sich wie bei einem Supersportwagen erwartet und geben den Blick auf die fortschrittliche Technik frei. Im Heck zeigt der SF90 Senwar, Aggressivität mit einem markenden Diffuser, wir ausbefindroren und schmalen Rücklichtern, die das futuristische Design noch stärker betonen. Wenn wir ins Inner stagen, trifft Luxus auf Rennsporttechnologie. Hochwertige Alcantara Bezu, Carbonelement und ein breites digitales Cockpit schaffen ein Fahrerlebnis, das so komfortabel als auch hochfunktional ist. Das Lenkrad erinnert an ein Formel-1-Lenkrad mit Knöpfen und Drehschaltern für verschiedene Fahrmodi, während die Schalensitze perfekten Halt beien, selbst bei extremen Kurven fahren. Die Sitze, Pedal und Display sind perfekt positioniert, alles ist darauf ausgelegt, den Fahrer zu unterstützen und gleichzeitig Höchsteffizienz zu garantieren. Unter der Haube arbeitet ein Hybridantrieb aus einem V8 Biturbomotor und drei Elektromotoren. Die kombinierte Leistung erreicht rund 1000 PS und katapultiert den SF90 in nur etwa 25 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt weit über 340 km/h, was dieses Auto zu einem der schnellsten straßenzugelassenen Ferraris aller Zeiten macht. Preislich bewegt sich der Ferrari SF90 Stradale 2026 in einer exklusiven Liga. In Deutschland liegt der Einstiegspreis je nach Ausstattung und Extras bei ungefähr 550 bis 700 Euro. Das ist ein Betrag, der wohl über dem Durchschnitt liegt, doch angesichts der Technik, Leistung und des Prestige, das dieser Supersportwagen bietet, für Enthusiasten durchaus gerechtfertigt ist. Am Ende lohnt sich dieser Wagen für Sammler, Performance-Fans